Sneak. few years now. What's your personal relationship to games in general? Well, I got my Commodore 64 when I was 8, so and I had the only computer on the block, so all the kids came to our place and we played a lot of computer games back then, and it's just stick to there. And I did some when I got my PC. Of course, I played some games with it as well. But we started. I was in a demo group, and we did these demos, for assembly and such. And get down. Quite a lot of those, and actually quite a few of the
people from the group started game companies as well from that. So I've been quite involved in this game music quite a long time. Yeah, I also, when I was younger, I played a lot of games. I had a PC at home only. My parents would never get me a console, and I was always very angry at them. But always played a lot, and I mean, still today I like to play games. Unfortunately, you also have to work every now and then, so there's not always that much time for it. But I actually, last year when we did a Nintendo concert, I then went on eBay to get the 8-bit Nintendo and Super Nintendo and these, so to really get the hands-on experience with the games and finding again this childhood joy of playing Super Mario. It's fantastic. The music in games is, got quite more complex in the years, don't you think? Well, yes and no. I think it's well, it depends, of course, but there is some very seriously good music around there. And then I think there is also this other side that you are just using like samplers and putting everything there, so it's actually getting less complicated. You just have a lot of sound mass there, because early days you really didn't have any these kind of possibilities, so you had to concentrate on the melodies, and therefore the melodies, well, like in Final Fantasies, on the first ones, they are, I could say, pretty freaking excellent. So I think something has been gained and something has been lost as well in the process. I was about to say exactly the same thing. Yes and no, because when you had limited possibilities to write music, you had to make it complex. If you have only 3 voices, you can't have a chord like this and play a nice flute melody on top, because there's not enough voices for it. So if you want the harmony and the melody and perhaps something rhythmical going on, then you really have to be creative with the 3 voices that you have, so that you get everything in there. Now when it's unlimited possibilities, you put the strings like this, and then you can put a lot of drums on, and then you put a melody on, which is very different. I think it's less complex, even though there's more stuff in there. Yeah, of course you get the energy, I mean. This mass might fit something, but with some scores it's like constantly that. So it's a bit, well, it's a matter of taste, of course. Somebody might say that we are totally wrong. And of course, it depends on the score. I mean, yes, it depends. Yes. Okay, so you arranged the music from Nobuo Uematsu, and was it very difficult to arrange it? The music that is normally put in video games to a full orchestra. In the case of Nobuo Uematsu, I would say, in a way, it's easier, because Nobuo Uematsu, his pieces, they always have a form and structure by themselves. What I mean, it's not like sometimes I got some job that arrange this piece, and the piece is like 8-bar loops, so it's 10 seconds, and then the same thing keeps going over and over again. If I have to make a 5-minute piece out of that, then I really have to work with it, because I can't have 10 seconds repeating for 5 minutes. But with Nobuo, with Uematsu's music, there's so much going on all the time. He has the A part, and then the bridge, and the B part, and then comes something else. So there's his music is so rich, so it works on its own, like concert pieces also very often.
compose as much there because he also already has all the concert melodies and all kinds of this kind of stuff there. So you just sort of bring that up. Quite a few times you only have like when I arrange something, I have only like melody and some very rudimentary chords, and then you have to like blow it up to almost over 100 people, you know, and you have to really compose a lot. It's arranging actually is composing in a way because you have to make up all the textures and the rhythms and everything if the information is not there. Sometimes you have to basically do everything there. So you can bring Nobuo up. It was a pleasure to work with that material. Do you think that a concept like today that they will help to make people recognize video game music more and to make video games in general more, a bit of culture? Yes, I hope so. I mean, I think that's also our goal in a way that we when we work, we really want to make concert music out of these teams. So when we work, the goal is not that to just take the music as it is in the game and put it in concert hall, because that's a totally different context. In the game, it's a background thing going on, supporting the action on the screen. But in the concert hall, we don't have the screen. It's not a supporting thing. It's the main thing. Yes. So we like try to make it really a concert piece and not only video game music inside a concert hall. Of course, with like so try to make it so that when you just hear the music in the concert hall, it of course sounds good and big and rich in sound, or small when needed, but also that you really feel the game. Yeah. So keep that the spirit of the game. I mean to let the music stand for its own. Yes, that we have to do. It's it might not work other way around. I mean, what we do for the concert halls, it probably would not work for games because that would take too much attention. Focus. Yeah, too much attention. So because we are trying to get the full attention with the music, that's sometimes meant as background. So it's a totally different set of mind for it. Yeah, that's what I said about this. Like some games have this, it's only a 10-second loop in the background going on, and I mean in the game it's fine because in the game it's supposed to be in the background, just giving some certain mood or something. But when you are in a concert hall, you can't sit and listen to a 10-second loop for 5 minutes. Of course not. Well, you can, but but you can also walk out. Is there other video game music you would like to transpose in the future, to arrange in the future? If you could wish. I don't know, maybe that old stuff, because it's actually pretty hard if you have like already done some kind of orchestration for a game. So it's of course then it's more like manual work in a way, because then you sort of transcribe that and make it fitting for the orchestra. But with the old stuff that has enough information, I think that rhythms, counter melodies, chords, interesting changes and such, I think that would be the most interesting to do for me. But it might be different. Yeah, for me it's the same. I actually also like most to work on these older, like Nintendo, Super Nintendo. I mean, from that age when before we heard orchestral sounds in the games. Like the old LucasArts adventures and stuff like that. I'm actually LucasArts. That's really cool. Yeah. Monkey Island and that stuff. I wasn't thinking like a certain game company, but just this old 8-bit stuff, because then you also
we get the opportunity also to be more creative when we hear a melody, because they all sound the same in the game, the sounds. So we really can think, okay, I think this melody should be like this, with in what color, what instruments. But then if the original is orchestral and the melody in the original is oboe, then everybody wants to hear it with an oboe, and then we have big problems because the oboe is a very silent instrument and you can't hear it at all if it plays the melody. So sometimes if depending on how it is, so you have, and then you feel like, okay, I must put it to the trumpet, and then some fans will be angry, why is it trumpet, not oboe? But it's very hard because you are with those old stuff, you don't have this kind of orchestral image about it yet, so you can make your own in a way and create the illusion, but pay tribute to that. But it's basically it's easier to work with an older material, so you're not as much limited sound and color wise. So. Okay, then one last question: why is music so important to you? How can I explain? I've been playing from a very little age, and I've always loved music, and it's just an expressive thing. I mean, music is something you don't rationalize or analyze. It's just there are even physical phenomena, like low voices. When you hear that, your body actually makes adrenaline. So there is a lot of like this unconscious stuff happening. Even, I mean, if you look at the picture, it first goes to your eyes, then your brain, and it interacts with the picture. But with music, it goes directly to different areas of your brain and makes you emotionally something. So I think that's the biggest beauty of music for me, which really can reach to some kind of unconscious levels that you might not be aware of. Yeah, it's also, I've been doing music also all my life, since I was like 2 or something. I've been playing first some just glockenspiel and then piano and everything, and actually throughout my childhood it was very much focused on music all the time, and also not this that you have to just play and get really good, not in this way, but also, you know, if I was really angry or very sad about something, I would just go to the piano and improvise for a few hours, and then I was feeling good again, and so it's been like going to see a psychologist, a psychiatrist, it's you use it also. It's like a therapy. That's the word. It is, because then you can put your emotions to this music, and then you actually can watch it from a distance in a way. So you can. It's a very nice way to. Like talking to another person. Like talking in a way, yeah. Well, music is language. Yeah, and it's a way of expressing yourself. So you can, and at least for me, it's always worked. It still works. I mean, if I can just go to the piano and bang out whatever I want to say, and then it's said, and then feel better. Or then I can just write it in a score, and then I go listen when a symphony orchestra plays. Yeah. Then it feels even better. But that's true. Yeah, so maybe this is just like a therapy trip for us. Yes. So, I don't know. Ich war erstmal überrascht, dass es wirklich so total an Manga angelehnt ist. Es ist wirklich so, als man auf dem Bildschirm so ein bisschen Manga liest. Und das halt als Spiel. Und es ist einfach bunt. Also es ist so, als wenn ich zu Ikea ins Kinderparadies gehe und mich dazwischen die Bälle setze. Und dann habe ich noch so ein bisschen Musik dazwischen und muss mit den Bällen werfen. So ungefähr. Krass.
Und ja, ich hätte jetzt zuerst das amerikanische, dieses Elite Beat Agent. Mhm. Da war ich schon überrascht, dass das so auch so total asiatisch geblieben ist vom Stil her, aber der Rest war ja dann Also mehr so westlich, übertragen, ne? so westlich angepasst irgendwie, ne? Aber ich fand dann halt wegen diesem Manga-Stil die Originalversion aber besser, weil das dann einfach stimmiger an sich war. Und man hat dann halt auch diese J-Pop-Songs und dieses Einschläge, nee, und kann dazu auch viel besser dann da drauf drücken. Ich habe es dann auch geschafft, Leute zu retten in diesem Spiel. Bin ich sehr stolz drauf. Einfach extrem witzig mit dieser Musik. Das war so ein bisschen, ich habe mich so ein kleines Kind gefühlt, aber so witzig wie so ein kleines Kind. So, ja! Ja, aber man kommt da nicht so gut rein irgendwie, ne? Es ist ganz schön schwierig am Anfang. Jetzt gleich, warte. Jetzt. Verstehst du? So. Keine Ahnung, was, wenn du mich in eine Autowerkstatt stellst und mir irgendwas in die Hand drückst, dann würde ich auch nicht wissen, wo soll ich jetzt umschrauben, ne? Ja. Und so nach einer Weile noch, als ich die Kopfhörer noch auf hatte, dann war man einfach mehr drinne, hat dann so ein bisschen mehr auf das Spiel eingelassen auch. Und dann so mit den Runden hat man dann dieses Prinzip verstanden, dass man auch so ein bisschen nach dem Beat gehen muss. Und dann ging das eigentlich. Dann achtet man nicht mehr so drauf, dass dieser Kreis dann immer kleiner wird und du dann da drücken musst und so passt das genau ab, sondern man hört dann ein bisschen mehr auf den Takt. Ja, man so, wartet so bis jetzt müsste ein Schlag kommen und dann drückt man halt drauf. Genau. Und am Anfang war es aber auch so, als das erste Mal an war, einfach hat man sich ein bisschen erschlagen gefühlt, weil es so viele Eindrücke von oben war, der Bildschirm unten. Dann musst du was machen, dann willst du zeitgleich eigentlich gucken, was geht da oben. Und konzentrierst dann immer nur so halb auf die Sachen, aber eigentlich kannst du nur da unten drauf gucken. Also auch als ich dann zugeguckt habe, ich habe zwischen nur den oben angeguckt, also man kann sich eigentlich nur auf einen Bildschirm so konzentrieren. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass man beim Spielen überhaupt gar keine Chance hat, auf den oberen Schirm zu gucken irgendwie. Man hat ja irgendwie nur die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das ist entweder die Geschichte, die Animation, die auf dem oberen Bildschirm läuft, oder es ist dann eben das Spiel, was du da unten hast. Aber das Spiel gibt ja immer eine Pause zwischendurch. Also dann guckt man ja auch nach oben, dann denkt man sich so, jetzt erst mal verschnaufen, dann geht es auch weiter, dann ist man sofort wieder so, oh. Ja. Und schon wieder gucken. Und je nachdem, wie gut du in diesen Abschnitt dann abgeschnitten hast, wird die Geschichte dann auch weitererzählt. Ne? Ja. Entweder es gelingt dir, ein guter Cheerleader zu sein oder ein guter Beat Agent, oder es gelingt dir nicht. Und die Leute, die du dann versuchst, dann irgendwie anzufeuern, die scheitern dann daran. Also das finde ich auch gut an dem Spiel, dass erstmal eine Vorgeschichte kommt, man eigentlich diese Person kennenlernt. Weil wenn dann irgendwie nur, zack, Hälfte der Person mal so und so ist das, also ohne dass da irgendwie groß eine Geschichte kommt, dann wäre es einfach nur, ja gut, ich drücke da jetzt mal drauf und versuche das einfach mal, aber so ist so. So ist so. Dass man, was du auch gerade meinst, auch wissen möchte, wie würde es dann oben dann weitergehen. Ich meine, wenn man das dann halt nicht schafft, dann weiß man ja, oh, jetzt ist dann, sorry, konnte ich nicht retten. Das ist dann auch nicht so abstrakt irgendwie, ne? Also man hat dann, es gibt ja eigentlich eine ganze Reihe von Musikspielen, und zum Beispiel bei so einem Spiel wie Rockband, da wurde dann mit einer Gitarre oder wurde auf Schlagzeugen gespielt. Klar macht das Spaß, mit Freunden zu spielen, aber man kann dann nur den Gig irgendwie versauen. Mehr passiert da eigentlich nicht. Ne? Da ist jetzt keine Konsequenz, wenn du das Lied irgendwie nicht schaffst oder so, weil dann ist es einfach nur vorbei und du kannst es nochmal probieren. Aber das ist eine Eigenverantwortung, da hat man so eine Fremdverantwortung, noch so ein bisschen Fremdverantwortung. In dem Sinne ja schon. Ne? Es wird ja am Anfang erklärt, da ist jemand in Not, der braucht die Motivation der Cheerleader oder der Beat Agents, was total absurd ist, aber es funktioniert halt irgendwie. Das ist das Geilste, aber diese männlichen Cheerleader, ich habe noch nie sowas derart Geiles gesehen. Ja, cool ist ja, dass das im ersten Teil sind die ja noch allein. Da gibt es ja noch ein paar Mädels mit dabei, die tauchen dann irgendwann auf. Das sind dann so, die unterstützen manchmal sind die aber auch so ein bisschen in Konkurrenz, und im zweiten Teil kommt dann aber auch eine zweite Cheerleader-Gruppe dazu, und man sieht es so schön auf dem, zwar noch männliche, man sieht es so schön, die sind auch total gegensätzlich, ja, so ganz dunkel gekleidet. Das könnte so DSDS-Cover auch sein. Ja, und er dann halt wirklich so mit so blond und also er ist nicht böse oder so, aber er ist halt anders, und es ist halt eine andere Gruppe, und das ist schon ganz cool gemacht. Aber auch schon wieder was Europäisches, weil das ist wie ein Schwede. Ja, genau. Jeder Song ist ja eine neue Geschichte eigentlich. Ja. So, es geht zwar immer um die Cheerleader, du bist ja die Truppe, die anfeuert, aber es ist immer was Neues mit dabei, und deswegen wird es auch nie langweilig. Also es sind nicht nur... Im Punkt stehen ja auch gar nicht mal irgendwie so die Cheerleader, sondern eigentlich immer diese Personen, die es genau. geht.
Ja, das sind ja nur die Leute, die unten rumtanzen irgendwie so. Aber Die lernt man so gar nicht näher kennen, außer dass ihr müsst die jetzt anfeuern und dann stehen sie da. genau, und die Geschichten sind halt auch alle so unterschiedlich verrückt. Also manchmal sind es ganz abgedrehte Sachen, aber manchmal auch Sachen, die man so aus dem Leben irgendwie kennt. So. Kleopatra. Dann hat man da so Jabba the Hutt, Kleopatra. Ja, genau. Der Hammer. Die irgendwie, also da machen die eine Zeitreise, reisen zurück ins alte Ägypten und müssen die fette Kleopatra dazu antreiben, dass sie ihre Arbeiter motiviert. Und der Nebeneffekt, dass sie dann am Ende total schlank ist und dann halt auch Cäsar von sich überzeugen kann, das ist total So geil. war's damals, so war's. Ja, so war das damals. Oder halt so wirklich Sachen, die man kennt, dass man versucht, seinen Chef zu beeindrucken oder so. Oder Also die Babysitter-Geschichte. Genau, bei alle Beat Agents gibt es ja die Babysitter-Geschichte, da ist dann ein Mädchen, die versucht dann irgendwie einen Rugby-Spieler zu beeindrucken irgendwie, aber muss dann gleichzeitig auf 3 Kinder aufpassen und versucht 3 das diabolische so, Kinder. 3 diabolische Kinder, die sind ganz, ganz böse und wollen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Aggressiv und fressig. Ja, und das ist natürlich alles irgendwie Comic, aber irgendwie sind das halt auch so Situationen, die man vielleicht selber so in ähnlicher Form irgendwie kennt. So. Und dann hat Das ist auf jeden Fall übertragbar. ja, und man hat dann selber auch dann Bock, dann diesen Leuten zu helfen. So. Extrem witzig, aber es ist schade, dass das eigentlich hier so gar nicht populär ist. Also ich wusste, bevor ich das jetzt kennengelernt habe, überhaupt nichts von Spielen in der Richtung. Also dass da wirklich so eine Musikgeschichte dann ist. Und die speziell auch, du meinst ja, die sind schon die bekanntesten mitunter. Ja, weil also auch wenn die europäische Version jetzt die Coverversionen hat, die vielleicht nicht so spannend sind, so Avril Lavigne und ja gut, einige Sachen sind natürlich geil, so YMCA. Ja, das war ja vorhin auch, das kennt jeder, da denkt man ja auch geil. Da witzig wäre, wenn die Chili das dann auch gemacht hätten. Das war, ja, machen sie leider nicht. Nee. Ja, da ist es auch ein bisschen schwierig, in den Rhythmus zu kommen. Ich finde, durch den J-Pop hast du ein bisschen mehr Rhythmusgefühl irgendwie. Ja, Poplieder sind sowieso eingängiger. Also da hat man sofort immer drauf, ja, jetzt kommt der Takt, der Takt, der Takt. Und bei Rockmusik, da wechselt das mit den Drums und so einfach, dann weißt du gerade gar nicht, und guckst dann viel eher auf diese Kreise, die dann da drum gehen. Und achtest nicht darauf, kommt jetzt ein Schlag. Ja. Und du hast vor allen Dingen, beim DS ist ja die Klangqualität auch nicht so ganz an CD, sondern so ein bisschen darunter. Und wenn das dann so scheppernde Drums irgendwie sind, so die schwer zu auseinanderzuhalten sind, also zumindest über die Boxen, man muss da mindestens mit Kopfhörern spielen, um da irgendwie in den späteren Level weiterzukommen. Vor allem, es wird später ganz schön kompliziert, weil du da echt ganz, ganz viele Sachen irgendwie hintereinander machen musst. Wird dann irgendwann immer schneller und irgendwann muss man ab einem bestimmten Punkt ist auch auswendig lernen mit dazu. Irgendwie, weil muss man nicht nur den Song irgendwie kennen, sondern muss dann halt auch ungefähr wissen, was da jetzt in diesen Song irgendwie kommt. So, weil manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Grafik dann so auf die Musik dann zu übertragen. Groove Coaster. Groove Coaster? Ja, kennst du das? Hat das irgendwas mit einem Freizeitpark zu tun? Nee, nicht wirklich. Aber das ist ein Spiel, das muss ich dir mal eben zeigen. Ja.
Spiel pusht jedes Ego. Hier steht immer nur good, great, cool. Amazing. Es gibt halt so verschiedene Bewegungen, die man durchführen kann. Manchmal muss man über den Bildschirm streicheln, manchmal trommeln und so. Irgendwann geht das voll ab von der Musik. Aber das macht Spaß. Ja, das ist ganz cool. Das finde ich halt, ich finde das deshalb so gut, weil das hat so eine ganz simple Ästhetik eigentlich, also ganz anders als das, was... Es ist total nüchtern eigentlich. Ja, ganz anders als das, was wir jetzt vorher gesehen haben. Und es ist halt wirklich mehr so die Richtung wie Raz oder Shadow of Eden. Das geht halt so in so eine ähnliche Ästhetik, weil das alles so simple, ja eigentlich elektronische Grafikkunst irgendwie ist. Das hat ein bisschen so eine Weltall-Mentalität. Genau, ja, und das ist, du gehst halt immer diese Schnur entlang. Das ist halt immer diese Schnur, wo du dann halt... ja, diese Punkte, diese Knöpfe halt draufgelegt sind, die du antippen musst. Und je nach Schwierigkeitsgrad musst du nur diese Knöpfe antippen, die auf der Schnur zu finden sind. Und manchmal kommen auch von links und rechts dann plötzlich so kometenartig irgendwelche Sachen so reingeflogen. Und dann musst du dann halt immer auf den Takt achten. Also es ist von dem Designer, der halt auch Space Invaders Extreme gemacht hat. Das ist eine Neuauflage von Space Invaders. Und diese ganze grafische Aufmachung ist im Grunde genommen so sehr, sehr ähnlich. Und es gibt ein Level als Tribut an dieses alte Space Invader Spiel, was er gemacht hat. Da sind die Linien halt im Grunde genommen große Invader. So, also du fährst halt diese ganze Sache so entlang und am Ende geht die Kamera so raus und du hast dann halt einen von diesen Space Invadern irgendwie so als Grafik und bist die ganze Zeit dann halt dieser Linie gefolgt. Aber ich finde geil, dass also es ist perfekt, um es per Kopfhörer zu spielen, perfekt, um sich mal auf die Couch zu setzen und irgendwie so zu spielen. Und es funktioniert auch sogar auf diesen ganz kleinen Bildschirm. Es gibt den sogenannten Groove Meter. Das ist so eine Anzeige, die anzeigt, wie gut du gespielt hast irgendwie und wie viele man hintereinander getroffen hat. Sowas wie eine Combo-Anzeige. Und es gibt dann halt so Items, womit du dann diesen Groove Meter noch erweitern kannst, zum Beispiel, damit du noch mehr Punkte bekommst und so. Aber ich finde, das ist nur was für Punktejäger. So vom Spielerlebnis her sind die Songs eigentlich das Wertvollste, weil das sind dann halt nochmal neue Rhythmen, auf die man sich einlassen muss und so. Und ich finde die Länge der Songs auch sehr angenehm. Die gehen also maximal so 2,5 Minuten. Das ist für mich persönlich genau richtig. Und der Style ist einfach total geil. Fängt schon, also der erste Level, das sind die Credits eigentlich so. Und dann werden die Namen der einzelnen Entwickler neben diesen Punkten, die du antippen musst, dann schon so eingeblendet. Und das zeugt schon davon, dass es halt irgendwie dass sie sich um den Stil halt ganz viel Gedanken gemacht haben. Ja, stimmig, ne? Mhm. Oh, süß. Oh. Ja, du kleiner Penner.